Good evening and welcome to the 12th edition of the Poetic Heart. I am Neha and I am honored to be here today and have this opportunity as your MC to experience this unbelievable evening with all of you. Once again, a very warm welcome to everyone present. We're extremely grateful to all of you for taking out time from your busy schedules and making it to this charismatic evening with me, your co-MC Ambreen Jaya. It is our great honor to have with us His Excellency Muhammad Al-Mara, Chairman of Muhammad bin Rashid Library, who is the former Speaker of the Federal National Council. May I request our Chief Guest, His Excellency, to declare the 12th edition of the Poetic Heart open. Yes, good evening. It pleases me to declare the openness of this session of this great gathering, which have been taking place for the last 12 years. And it is a heartwarming event, and I hope success for the proceedings of this very beautiful gathering. And the vacation or holiday of the last New Year, I was in Baku, the capital of Azerbaijan. And I saw there something which is marvelous, beautiful. They have one of their biggest museums. They call it Literature Museum. And in that museum, I saw the busts, the statues, the paintings of their great poets. They have, for example, the name of that museum, they call it after their great poet, Nizami Kanjawi. Also, when I went there and they took me in a tour, I was very pleased that that nation have this high regard for literature, for poetry. And I hoped that we as Arabs, who have 1,500 years of writing poetry and excelling in poetry, to have something similar. And I hope, inshallah, maybe in the future, UAE will be a place for that type of museum. We can really celebrate our greatness in poetry and literature. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Before we dive into the magic that lies ahead, let's sit back, relax, and enjoy a short video capturing the Poetic Heart journey from its first edition in 2012.
نونمیا شلوک که توده خاکستری كم عزت من أمم بالأنثى لم يزل يفتح فيها رسولها I am very happy to welcome the whole nationality, music, a lot of people, and it makes. Hamdan is also a poet, which shows how integrated poetry is into our fabric. So I like to write a poem which can change a person, and he can, rehabilitate himself into a better person. I think poetry is one of the biggest tools you can use. It's a very nice event that gives the opportunity for kids to recite their poems that they wrote. Forgetting that each time we breathe, we influence. That every one of us was made to live in congruence like the oceans and the land, preaching to unite for survival. The kids came, the younger students came, they gave their poetry, expressed themselves, and the encouragement they received, that's a booster. هل تذكرين دي أكيد لي الدنيا إزليك تماشاي. What a long way we have come. A big thank you to our sponsors for this year's event, Emirates NBG, Akhtiar Group, Nestle, Almarai, and the Fun Asia Network. Many thanks to all our sponsors of previous Poetic Heart events as well. Your support has been invaluable to us. The Poetic Heart platform is a great opportunity to have dialogue and foster connections. And we hope that you all will feel inspired by today's event. The last 2 years have changed and stirred a lot of things in our lives. On a personal level, I have learned to always be grateful for what one has, most of all, health. Absolutely, Neha. I can truly echo your thoughts the most. I have never been this grateful in life than the last 2 years. I was fortunate enough to travel, change jobs, and to relocate to 2 different new countries with negligible challenges. COVID-19 has taught us that I agree, Amreen. For me, the pandemic has taught me to reevaluate my priorities and focus on what is truly important. Let us once again reignite the engagement we have with each other and welcome this opportunity to embrace different cultures through poetry. This year's theme is therefore very apt.
rekindling values and coexistence. I'd now like to request Mr. Suresh Premkumar, Chairperson of SGI Gulf, to present the opening address. Assalamu alaikum and good evening to you. A very warm welcome to our esteemed guests, poets, musicians, and viewers in the UAE across the globe. It was my pleasure to welcome you on the day 2 of the 12th edition of the Poetic Heart Connecting Humanity. Welcome. So we are very fortunate to have with us today the company of our honored guests who have graciously spared their valuable time to be with us this evening. Let us extend our warm welcome to our chief guest, His Excellency Muhammad Al-Moor. Please, ladies and gentlemen, put a hand of appreciation for the tireless efforts of all our volunteers and support of our sponsors that has enabled us to host this event successfully since 2011. Dr. Daishoku Ikeda, the Honorary President of Soka Gakkai International, said, "Human dignity does not shine in isolation. It comes to full brilliance through our own efforts, cast a bridge connecting the opposing banks of self and other. Actions taken to eliminate the dignity of others inevitably generate the light that reveals our own highest aspects." This is what the Poetic Heart platforms aims to do, to build bridges with different communities and unite our arts through our shared love of poetry and music. We are thankful to Dr. Daishoku Ikeda for his encouragement always, and to Dr. Shiab Garnam for his valuable support and guidance over the years. I hope you will enjoy tonight's wonderful lineup of renowned poets and musical performances. You're welcoming all once again to a spectacular evening ahead. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Suresh. I now request Dr. Akash Uchi, Director of Soka Gakkai International, to please come up on stage and share the message from Dr. Daisaku Ikeda, President Soka Gakkai International, with all of us. His Excellency Mohammed Al-Moor, the chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Library Foundation, and Dr. Shihab Ghanem, the recipient of Tagore Peace Award, and our dear friend of SGI Gulf. Respected eminent poets and dignitaries and ladies and gentlemen. It is my honor to introduce the message of Dr. Daisaku Ikeda, the president of Soka Gakkai International, for today's occasion. Now, I'd like to read the message. Message for the 12th edition of the Poetic Heart. Why, I wish to extend my heartfelt felicitations on the holding of the 12th edition of the Poetic Heart. Be it in the East or West, 12 years represent a significant span of time. Seen in that way, this gathering of eminent poets in Dubai marks the completion of one auspicious cycle and the start of another. I understand the theme of the 12th edition is rekindling the values and coexistence. In a modern world tormented by endless division and conflict, the creation of new value in the pursuit of the peace and harmonious coexistence
through the interchange of the poetic heart is an extensively the meaningful as it is profoundly the felicitas. Over the years, these occasions hosted in Dubai have brought together the poets, both eminent and aspiring, under the banner of the poetic heart, connecting humanity. They have gathered from across the world in an effort to expand the circle after circle of sublime empathy and friendship in the hope of breaching the divides of the different people and cultures. Allow me then to reiterate my warmest gratitude to Dr. Shihab Ghanem, a poet of immense standing himself who has been striving together with my friends in SGI Gulf to reach out in peace with the poetic heart to connect the people worldwide over so many years. I remain equally grateful to all of you, distinguished poets from the world over, for taking part in the latest edition. A maxim by ancient Eastern sage goes like this, quote, "If one light a fire for others, one will brighten one's own way," unquote. The 12th edition will most surely rekindle the poetic heart, signaling the hope for the future of peace is indeed dawning for all humankind. This I believe from my heart, and thus conclude my message of felicitation. February 9th, 2023, Daisaku Ikeda President, Soka Gakkai International. Thank you very much. Thank you, Dr. Uchi, for sharing this heartening message and motivating all of us. The 12th edition of Poetic Heart began with its first day of student poetry and musical performances yesterday. Let's enjoy a few glimpses of the joyful and highly successful day one of the event.
was so beautiful. For those of you that attended yesterday's event, I'm sure you all will agree that it was a fantastic day of high excitement and youthful energy. A wise man once said, "Show me a family of readers, and I will show you who moves the world." Ladies and gentlemen, we are delighted to announce the launch of the book Sin Tan Cinquera Un Sancho, or Without Even a Sancho, a collection of poems written by Dr. Shihab Ghanem and translated into Spanish by Miss Aurora Humaran, Miss Leticia Monge, and Professor Angelica Santa Olaya, with English and Arabic translations by Dr. Shihab Ghanem. Dr. Shihab Ghanem is a UAE citizen living in Dubai. He has a double degree in mechanical and electrical engineering from Aberdeen University, Scotland, 1964, and a master's in water resource engineering from Roorkee University, India, 1975. Dr. Ghanem also has a doctorate in economics from Cardiff University, Wales, 1989, and an honorary doctorate in literature from Soka University, Tokyo, 2015. He has published about 96 books in Arabic and English. Anthologies of some of his poems have been translated into 20 languages and mostly published in book form. There are more than 25 songs by various singers, including Sami Yusuf, Osama Safi, Sucheta, and Ahmed Qasim, based on his poems and lyrics. May I please invite His Excellency, Dr. Ghanem, Mr. Suresh Premkumar, Mr. Nitin Vij, and Professor Angelica on Zoom for the book launch. Assalamu alaikum, everybody. Masal khair, good evening, and namaste in all the other languages, because this is an international event. First, I would like to greet my great friend, and for now more than 40 years, the famous writer and intellectual who's always astounding me by his activity, and the last of which is the amazing tour he gave me in Rashid library. In it is something you should not miss. Go to Rashid library, and if Mr. Muhammad Al-Mora, His Excellency, can send somebody to explain to you what is there, especially on the top floor, the manuscripts. He himself donated hundreds of valuable manuscripts. He's a very generous man. So we are very happy to have him today to see our Poetic Heart for the first time. But I also would like to thank all the poets who are participating, those who took the trouble to come from Italy and India and various other places, Japan and so on, and also to our poets who are with us on Zoom from Mexico, from Egypt, from different places. We'll see them later. They will join us. And
We have also Mr. Jilwah from Saudi Arabia, and Claudio from Italy, and well-known poets from the UAE. So the book we are launching today was translated, as mentioned, by Anglica, Professor Anglica, and Dr. Aurora and her daughter. And it was actually, I was 2 months ago in Mexico, and it was, I gave a joint lecture about a translation of poetry with one professor from Mexico. And after that, the book was available at the Al-Hajra book fair, which is the second biggest book fair in the world. And after the lecture, the seminar, I had so many, nearly everybody in the audience came and bought the book and asked me to sign it. And it took us 1 hour to sign and take photographs. It was a great experience. And this book is now with us here. I request Mr. Muhammad Al-Mora to receive the first copy. I want to say something. Is possible? Every year in this Poetic Heart, we launch a book of poetry translated into other languages. This has been Yes. I want to say something, please. It's possible? Namita? Yes? Yes, please go ahead. Okay. Good evening, everyone. For third time, I am very, very happy being part of the Poetic Heart Festival. But most of all, I feel really honored for having been chosen among 3 translators to make the launch of this Dr. Ghanem's beautiful book, Without Even a Sancho. Without Even a Sancho is a collection of poems that show the Dr. Shihab Ghanem's deep human heart. In this book, we can see Dr. Ghanem's attentive and sensitive eye to the wonders in the universe, and at the same time, his concerns about love in our planet as a way to reach peace and harmony. I want to say thank you so much, Dr. Ghanem, for the privilege of allowing me to touch your words and take them to my language. I appreciate the trust and friendship, and I am sure
without even a Sancho, will be a grain of peace in the eyes and hearts of people reading it. Thank you so much, Dr. Ghanem. Thank you. That was indeed wonderful. I want to quote Plato here. Music gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Let's welcome on stage SGI Gulf's in-house chorus Naseem, connecting hearts through their soulful renditions. Naseem is an Arabic word that means a fresh and inspirational breeze. The group has performed over many years, cutting across the barriers of language, lending their melodious voices to songs on various themes. Let's look at Naseem's journey through the years. The Poetic Heart welcomes SGI Chorus Naseem. An initiative by the SGI to contribute music and melody to the Poetic Heart event was born in 2014. Consisting of a group of volunteers who train themselves to sing in Arabic, Japanese, and English. Every year, Naseem mesmerizes us with compositions that are melodious, captivating, and beyond imagination. In 2021, a very memorable moment for Naseem was their opportunity to perform at the Expo 2020 stage. They adorned the stage with 3 songs. The Poetic Heart 12th edition is proud to welcome its very own chorus, Naseem. Let's put our hands together for Naseem. They will be singing the song Invincible Forever.
of hope. They need a hand and strength to cope. I charge ahead, I hear the cries, to guide the world that's filled with light. I carry on through every storm, till hearts are healed and hearts are strong. I turn the winters into spring, united as one, the world will sing. You and I together, invincible forever. It's now or never, invincible forever. You and I together, invincible forever. It's now or never, invincible forever. Whoa, Neha, that was such a fantastic performance. I'm completely energized. A big round of applause for Naseem. Now, let's move on to our first poetry segment. May I invite Ms. Silvana Salmanpour, Mr. Mohammad Jalwa, Mr. Soni Velukaran, and Dr. Dimitris Pikraniotis to join us on stage. Dr. Dimitris Pikraniotis will be joining us from Greece on Zoom. Our first poet performance this evening is by Ms. Silvana Salmanpour.
Ms. Salmanpour is an Iranian poet, writer, and translator born in Avaz, living in the UAE for 36 years. She's involved in many cultural events and is an active and key member of the reputable Iranica group in Dubai. She considers her mother as her first source of inspiration for her connection to poetry. Over the years, nature, the compassion of humanity, and the power of poetry to unite people in support of various causes, whether peace and harmony, or to highlight issues in society, specifically women issues, have all been sources of her inspiration for her poems. Ms. Silvana is the recipient of over 30 awards, appreciation trophies, and plaques from international universities and socio-cultural literary organizations, and has received appreciation letters and awards from various organizations and associations. She has also been associated with the Poetic Heart from the very first edition. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and very welcome the guest of honor, His Highness Mohammed Al-Moor. It's my pleasure to be in this great and successful event again. I have been on a long journey with this amazing Poetic Heart family and friend, and has very enjoyable memory and experience with them every year. I am proud of all of you and appreciate all of your effort, especially Dr. Shihab Ghanem, the well-known Emirati poet. I will recite 7 short poetry tonight in Persian language, which has more than 1,000 years history in literary and poet. Best wishes to all of you. بدرود یا درود، یک کهکشان سلام، یک باغ گل درود، بر لحظه های ناب که در خاطر بر لحظه های ناب که در خاطرم غنود، بر پاره دلم که خلوص شما رو بود، بر ارمغان ناب خیال لطیفتان که در واژه خفته بود، بر آنچه بود و هست، بر آنچه هست و بود، بر شعر، بر سرود. دیدار ما 2 سال پراندوه و اضطراب، جز در دیار دور مجازی، در قاب یک قفس بر صفحه های کامپیوترها میسر نشد، ولی آن روزها گذشت، یا زرد یا سپید، یا سرخ یا کبود. ما بازگشته ایم با شعر، با سرود، با عشق، با درود. بدرود در قلمرو شاعر حرام باد، این واژه ساکت دل سرشار از عشق نیست. یاران ما درود، یاران ما درود. Thank you. Thanks. در سرزمین عشق ما سالیان سال، از لحظه های ناب جوانی تا ابتدای پیری، با گام های محکم و استوار، با کارهای ساده و دشوار، سکان زندگی را با هم در دست داشتیم. در سرزمین عشق
در وادی همیشگی مهر با هم نهالهای فراوان همدلی را در سینه کاشتیم. با جمله های ناب، با شعر، با سرود، با بخشش و محبت و ایثار، با علم، با هنر، با هر چه داشتیم. از صخره‌های ره نهراسیدیم. ایمان به خلق و خالق تنها چراغ روشن ما بود. اینک رسیده ایم به دروازه های نور. از چشمه همیشگی خورشید با آفتاب مهر دنیای دیگران را روشن کنیم و تجربه ها را به جوانان بسپاریم. تازان نهال ها با زایش مکرر عشق و امید و شور، با غنچه های صلح، با میوه های دانش پیوند نسل ها به برآید. همبستگی نسل بشر افزون، همزیستی نسل بشر شیرین و روشن شود جهان. Thank you. گلبرگ های سکوت. پروانه های کلام میچرخند تا در لحظه آفرینش بنشینند بر گلبرگ های سکوت. پرچم ها میپوشانند پاهای ظریف واژگان را با گرده ها تا در هر پرواز انتقالی اتفاق افتد به عظمت زایش. گلبرگ های سکوت فرو می ریزند و فریادی بر می خیزد همچون گریه تولد در لحظه تولد، همچون گریه کودک در لحظه تولد و فغان مادر دمی پیش از آن. پروانه ها اما به آفرینشی دیگر می اندیشند. موج. عمق آن خاطره ها از صدف های پر از مروارید برق میزد و نگه را به تماشا میخواند. روزهایی که به ژرفای دل اقیانوس دست مرجانی من چنگ در انداخته بود، ماه شبتاب به هوش سرشار جزر و مد را می باخت. غوص می کردم با بیم امید و نگاهم آب می نوشید از گردش موج. گاه می پیچاند گرداب مرا در آغوش و سرم در طوفان می چرخید. موجها می شستند گرد عادت را از چشمانم. پیکرم گاه به گاه از سرما یخ می زد و زبانم سر سبزم را می داد به باد. بوسه ماهی کوچک دهنم را می بست و نفسهایم در حرم سکوت منجیانم بودند. سبدم را پر می کردم با مروارید. باز می گشتم از عمق به سطح، به تماشایش دل می بستم، بازی می کردم با تجربه ها و صدف ها را در گلدانی خالی جا می دادم. باز دل می کندم، باز بر می گشتم. روی شنهای کنار ساحل رود الماس صدف ها جاری است. دامنم آبی، چشمم پر آب و شبم بی مهتاب. دستهایم پر موج، ساحل خاطره ها پر لبخند، ژرف دریا در خواب. پیله‌ام کجاست؟ از پیله که در آمدم
نقش بسته بود بر بالهای کوچکم طرح شادمانی. می انگاشتم رهایی حق من است و ابریشم گلها بسترم. نبویده می شناختم عطرها را و ندیده می پرستیدم گلها را. نگاهم خیره می شد در زیبایی رنگها و بر بالهای کوچکم رؤیاهایی نقش می بست دلپذیر. اما دریغ که در کویر چیزی نمی روید جز خار. رنگها از بالهایم پر کشیده اند و طرحها در هم آمیختند. پیلم کجاست تا چند روزی بیاسایم؟ تابستان. فصلها را نمی شناسم من. از آن روزی که در دلم نشستی و در جانم آتش افروختی، تمام فصلها تابستان شده اند. رد پای شراره های نگاهت در طول هستیم پابرجاست و من و رگهای تابستانیم مبهوت حرارت این راه، چه در کنارم باشی و چه نباشی. And the last one. فانوس. من یادگارهای جوانی را در انحنای کوچه شب جا گذاشتم. تاریک بود کوچه و من تنها و بیچراغ. گاهی صدای بال کلاغی می برد گامهای مرا تا کناره‌ای. گاهی سقوط یک سنگ از ارتفاع دیوار. هرچند بارها پیشانیم ز ضربه دیوارها شکافت و از زخم ضربه ها خطی به یادگار به جا ماند، اما من با تکیه بر دو پای جوانم تکرار چاله ها را بر سنگ فرش های قدیمی نهراسیدم. قلبم همیشه می گفت در انتهای کوچه تاریک روزنی است. اینک رسیدم. گسترده دشت دامن خود را برابرم. پیچیده نور پیکر خود را به پیکرم. قلبم ولی دریغ چون کاسه شکسته و آن نعش شیشه‌ای در سینه من است. از راه اگر گذشتی زان خرد شیشه ها، فانوسی بر انحنای کوچه بیاویز. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. That was so inspiring. Thank you, Ms. Silvana Salmanpour, for sharing your poetry with us. Mr. Muhammad Al-Jalwaha will recite his poetry next. Mr. Jalwaha is a Saudi poet and writer from Al-Ahsa. He is retired from the Saudi Telecom Company in 2002. He is the founding member of the Board of Directors of Al-Ahsa Literary Club and has also been the member of the Board of Directors, Administrative Officer, and Director of Public Relations for Al-Ahsa Literary Club from 2007 to 2019. Mr. Jalwaha has written the popular poem, the eloquent Al-Amudiya, and the Tafila. He also wrote a monthly page entitled Fada'at in the Saudi Arabic magazine for 11 consecutive years and has prepared and presented 39 episodes of a diverse cultural program called Palm Tree and Boat
on the Saudi Cultural Channel during the year 2013. Mr. Jilwa has been a recipient of many awards, and the most recent are the Poets of Al-Mutanab Peace Tent in Al-Ahsa 2020 and the Saudi Journalist Association in Al-Ahsa as one of the pioneers of journalism in 2022. A big round of applause for Mr. Mohammad Jilwa. Assalamu alaikum. Thank you very much to my friend Dr. Shihab Ghanem, who invited me to be attend to this meeting, to this opportunity, to get this opportunity, and I agreed. I carry a big greet from Saudi Arabia to all of you from Al-Ahsa, which is located in the eastern province, which is 33 million palms tree in this province. I will read my poet in Arabic, so you can depend on the translation. ليس أجمل حقيقة وأنا أقف ربما لأول مرة على منبر في الإمارات أن أحيي هذه الدولة الشقيقة التي نحبها كثيرا. أإمارات؟ نعم، لكنها لؤلؤات 7 في عقد جمان. فأبو ظبي هي الخيط الذي يمسك العقد ليمضي للأمان. فأبو ظبي هي الخيط الذي يمسك العقد ليمضي للأمان. ودبي برقت وزينت وردة تعبق في قلب الزمان. ودبي برقت وزينت وردة تعبق في قلب الزمان. وعلى شارقة الحرف صدى من علوم وفنون وبيان. وبعجمان شعوب سكنت فارتقى الساكن فيها بالمكان. وإذا المجد تغنى مجده أم قيوين هي المجد المصان. ومن الخيمة بل من رأسها لمع اللؤلؤ في جيد الحسان. وفجير فجرت من تائها ما يفوق الكون حبا وحنان. أإمارات؟ نعم، لكنها لؤلؤات 7 في عقد جمان. حريق وماء. آهي من دهر يؤرقني. في ترجمة هنا؟ ما في ترجمة. آهي من دهر يؤرقني ويغذ السير للمحن. أتلوى من سعير جوى ولهيب شب في بدني. كشواء فوق حامية قد من لحمي بلا ثمن. تصطلي الآلام في مقلي وفؤادي في لظى الحزن. وأمور لست أنطقها ماء غسلين يقطعني. وضجيج فوق ثرثرة وضجيج فوق ثرثرة جلبت صما إلى أذني دون ما نفع ولا أثر. بل هراء ساد في المدن
وخطوب لا تفارقني وحبيب لا يطاوعني، في فمي ماء وفي بصري عمش منها يبعثرني. آه من دهر ومن عنة وكلاب الشر والفتن، كل من خط الحروف أتى يدعي علما على وهن، أو أتى في ثوب داعية مفتيا بالسوء لا الحسن، أو حرامي تلملمه أو حرامي تلمعه عصبة التلميع والمين، أو زنيم ظالم سمج سيء في الظن والظنن وانتهازي وقد ولغت يده في طاهر البدن، وعنيد كله شرر واقف في الدرب كالوثن. ما تعودت البكاء ولا أشتكي في السر والعلن، غير أن الصفو تعكره نوب تفضي إلى الشجن، من شرار الناس قد لبست بيض أثواب على العفن، سأواري كل حارقة في بطون الأرض في الأتن، وأواري الحزن في نفق مظلم ناء ليتركني. صالحتني في الحياة منى، صالحتني في الحياة منى، وتصالحنا مع الزمن. أيها الدهر المعاند لي لست تقوى أن تعاندني، كل ما حولي يقاسمني ود أشياء تقاسمني. لحياة الحب قد خلقت لا حياة الحقد والإحن، ضحكتي معجونة بدمي منذ ميلادي إلى كفني، أنا فوق الهم يسرقني، أنا طوع الحب يأسرني، أبدا قد صغت قافيتي طائرا يشدو على فنني. الشعر مقبرة الكراهية. هذه القصيدة أيضا طبعناها أو نشرت في كتاب منتدى شهاب غانم الأدبي في الواتساب، وهو من المنتديات النافعة، دعوني أسميها المنتديات النافعة للواتساب. كثير نأخذ أوراق يعني وقت كثير في الواتساب، لكن أن نستخرج منها كتبا مطبوعة ذلك شيء نافع خالد يبقى. سأدفن في الأغوار كل رصاصة وكل سواد في القلوب يقطع، وكل صراخ شب من بعد محنة، وكل جهالات على الناس تشرع، وكل صراخ شب من بعد محنة وكل جهالات على الناس تشرع. وأنشر بالشعر الجميل قصائدي وأجعل ود الناس في الناس يسطع. سأجعل عطر الحرف يخفي قذيفة ويخفي جراحات الحروب، وينزع ويدعو إلى الحب العظيم ونوره، فمن لم يجده لم يكن قط ينفع. سأقرأ ما تيسر من الباقي من الوقت، مقاطع من رباعيات بالشعر، يعني بالشعر العربي، قد تطرق لأول مرة في الشعر العربي، وهي فكرة جديدة لأول مرة. أنا أخذت 50 يوم من أيام اليونسكو العالمية، وكتبت في كل يوم من تلك الأيام التي أنا اخترتها رباعية، وهي من الأيام أسميتها الأيام الناعمة، وكل أيام اليونسكو الحقيقة أيام ناعمة. فاخترت 50 60 رباعية، واخترت منها اليوم العالمي للحب، اليوم العالمي للسلام، اليوم العالمي للتبرع بالدم، اليوم العالمي لبرايل، وهكذا. فأنا سأقرأ شيئا من هذه الرباعيات، والرباعية الآن التي سأقرأها الأخوة الإنسانية. تايم فينيش. الأخوة الإنسانية ما أعرف معناها بالإنجليزي. الأخوة الإنسانية ترجمها لي ما أعرفها.
أبدأ أشتغل دكتور. هيومن مثل ما قال الدكتور. أنا إنسان وأحتاج أخا. أنا إنسان وأحتاج أخا ليس من أهلي ليقوي عضدي، وهو إنسان على الأرض وقد جمعتنا طينة للأبد. أخوة نحن وإن شط المدى، أخوة في الأمس أو يوم غد. هكذا اليونسكو خصت يومها، هكذا دون خلود البلد. الحب، اليوم العالمي للحب. هذا ايش فيه ما لاف. هتف القلب لها مذ أقبلت، ومضى الوقت سريعا معها. هتف القلب لها مذ أقبلت، ومضى القلب سريعا معها. هو يوم الحب ما أقصره، وهي فيه الروح تحيي يومها. كل ذي قلب له الحب هدى، كتب الله بهذا أمرها. لا أراني الله يوما دونه، لا أراني الله يوما دونها. السعادة happiness أراها من بعيد قد تبدت، ونادتني فأثنيت الوسادة. أراها من بعيد قد تبدت ونادتني فأثنيت الوسادة. ولملمت الأسى من عمق روحي، وسلمت لها أمر القيادة. فأمسى كل من كانت مناه سعيدا، نال في الدنيا مراده. وأمسى القلب في نشواه يشدو، أنا المسرور في يوم السعادة. كفاية؟ العيش معا في سلام. أبو وضاح، العيش معا في سلام. نعيش معا في حياض السلام، نعيش معا في حياض السلام بعطر الوئام. وننثر وردا لكل الأنام، ويمضي الخصام. إلى ما الخصام؟ إلى ما الملام؟ ليوم الحمام، فنحن خلقنا لأجل السلام بكل وئام. المتبرعون بالدم. هدية الحياة للحياة، هدية الحياة للحياة بأروع السمات والصفات. هدية الحياة للحياة بأروع السمات والصفات. أقاسم الدم الذي بنبضي للأخ والنظير في الحياة. أقاسم الدم الذي بنبضي للأخ والنظير في الحياة. لا أرتجي بذاك أي شكر، بل أرتجي أحبتي بذاتي. لا أرتجي بذاك أي شكر، بل أرتقي أحبتي بذاتي. فبادروا وسارعوا لجود، فالجود بالدماء كالصلاة. فالجود بالدماء كالصلاة. العمل الإنساني آخر واحدة. العمل الإنساني، والله ما ودي أقوم. العمل الإنساني. أنا رهن التطوع الإنساني،
أنا رهن التطوع الإنساني وقريب للائذ اللهفان. كلما رن في المسامع صوت هبت الروح قبل رد اللسان. لست أرجو من ذاك أجرا وشكرا أو رياء أو صورة للعيان، إنما الأمر يقتضي أن ألبي كل فعل لصالح الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله. I want to thank the team because they brought this for me special. Who says language is a barrier? I thoroughly enjoyed your poems. Let's welcome our next poet, Mr. Soli Velukaran. Mr. Soni Velukaran, residing in the UAE, hails from Kerala, India. He's one of the editors of Nava Malayali, a prominent online magazine in Malayalam. Mr. Soni published his first book on haiku poems, Mulam Thandile Sangeetham, in 2016. His second book, which is an edited version of haiku poems written by 22 haiku poets, has been released at the Sharjah Book Fair in 2017. Utiyattal Vasandam, a translation of 5 short stories in the anthology, edited by Dr. Shihab Ghanem, was published in 2019. In 2022, SIBF Kathakulude Thuramukham, a translation of Arabic short stories, Harbor of Tales, edited by Dr. Shihab Ghanem, was released. Many of his poems have been published in various anthologies and magazines. After obtaining his UGC affiliation, he became a teacher in various schools in Bangalore and had conducted student counseling and personality development sessions. Presently, Mr. Soni is working as a business head at a Swedish-based marine firm. The stage is yours, Mr. Soni. A very good evening to His Excellency, Dr. Shihab Ghanem, fellow poets, and ladies and gentlemen. It's a wonderful evening, and I am humbled and honored to participate in the 2023 edition of Poetic Heart, and also to represent the language Malayalam, which is from the southern side of India, and its poetry tradition. Thank you so much for the invitation, and I would like to extend my sincere thanks to Mr. Dr. Shihab Ghanem and the entire team of SGI Gulf and the team Poetic Heart, fellow poets, and special thanks to the wonderful crowd we have tonight. I will be reciting some of the haiku poems in Malayalam and one long poem in Malayalam as well. As all we know, a poem written in haiku format or a modification of it in the language other than Japanese is called a haiku. Emerged in the 17th century, the form gained distinction, expanded worldwide, and now we are familiar with Japanese haiku masters like Basho, Buson, Shiki, Isa, and many more. My book, Mulam Thandile Sangeetham, features 100 haiku poems in my mother tongue Malayalam. Tonight I shall be reciting 16 of these haiku poems. Designated a classical language in India in 2013, the earliest known literary works in Malayalam are Ramacharitamanasam and Tirunizhal Mala, the 2 epic poems written in Old Malayalam, and that later is dated from 13th century. I will be reciting one of my poem in Malayalam, Nammal Ingane Okke Ayal Ai Tirnirikunu, which means
this is how we have become. I start with 7 of my haiku poems. ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണെറിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാർത്ഥന, പൊടുന്നനെ ഒരു മഴമുത്ത്. As you know, the haiku poems are written in 3 small lines in the pattern of 5-7-5. So the first poem says, ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണെറിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാർത്ഥന, പൊടുന്നനെ ഒരു മഴമുത്ത്. The second haiku, ആകാശത്തു നിന്നിതാ അഗ്നിവർഷം, സംഭ്രമിച്ച് ഒരു ബാലൻ. ആകാശത്തു നിന്നിതാ അഗ്നിവർഷം, സംഭ്രമിച്ച് ഒരു ബാലൻ. തേർഡ് ഹൈക്കു, വർണ്ണമൂർന്ന് ചിറകുമായി ഒരു ശലഭം, അനാഥ ബാല്യം. വർണ്ണമൂർന്ന് ചിറകുമായി ശലഭം, അനാഥ ബാല്യം. ദ ഫോർത്ത് ഹൈക്കു, ഒരു ആലിംഗനം, സജലമാകുന്ന മിഴികൾ, മടങ്ങുന്ന പ്രവാസി. ഒരാലിംഗനം, സജലമാകുന്ന മിഴികൾ, മടങ്ങുന്ന പ്രവാസി. ദ ഫിഫ്ത്ത് ഹൈക്കു, പൊടുന്നനെ വീഴുന്നു ഒരു മിസൈൽ, മുഖാമുഖം നോക്കി വൃദ്ധർ. പൊടുന്നനെ വീഴുന്നു ഒരു മിസൈൽ, മുഖാമുഖം നോക്കി വൃദ്ധർ. സിക്സ്ത് ഹൈക്കു, തെരുവിൽ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ, അവനെ ചൂണ്ടി ഒരു തോക്കിൻ കുഴൽ. തെരുവിൽ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഒരു പയ്യൻ, അവനെ ചൂണ്ടി ഒരു തോക്കിൻ കുഴൽ. സെവൻത്ത് ഹൈക്കു, സമാധാനത്തിൻ്റെ അമ്പലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചോരയും കണ്ണീരും, പുതിയ ഭൂമി പുതിയ ആകാശം. സമാധാനത്തിൻ്റെ അമ്പലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചോരയും കണ്ണീരും, പുതിയ ഭൂമി പുതിയ ആകാശം. I am thankful that you can see the translation on the screen. Otherwise, I know this may look an alien language. I will start with the 9 haiku. The first haiku, അവൾ പറഞ്ഞു വരുന്നിതാ കാന്തൻ, കെടാതെ രാത്രി വിളക്ക്. അവൾ പറഞ്ഞു വരുന്നിതാ കാന്തൻ, കെടാതെ രാത്രി വിളക്ക്. സെക്കൻഡ് ഹൈക്കു, മരുഭൂമികളിൽ പൊള്ളിയ കാലടികൾ, നാട്ടിൽ ഒരു തുലാമഴ. മരുഭൂമികളിൽ പൊള്ളിയ കാലടികൾ, നാട്ടിൽ ഒരു തുലാമഴ. തേർഡ് ഹൈക്കു, ഉറക്കച്ചടവോടെ അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക്, ഉത്തരത്തിൽ ഒരു പല്ലി. ഉറക്കച്ചടവോടെ അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക്, ഉത്തരത്തിൽ ഒരു പല്ലി. ഫോർത്ത് ഹൈക്കു, പ്രകാശം പരത്തിയൊരു പെൺകുട്ടി, ഇരുളിൽ തിളങ്ങുന്നു ചെന്നായ് കണ്ണ്. പ്രകാശം പരത്തിയൊരു പെൺകുട്ടി, ഇരുളിൽ തിളങ്ങുന്നു ചെന്നായ് കണ്ണ്. ഫിഫ്ത്ത് ഹൈക്കു, മണ്ണിലാഴും വേരുകളിൽ ഭൂമി തൻ കണ്ണീരുപ്പ്, കൈവിരിച്ച് ഒരു മരം. മണ്ണിലാഴും വേരുകളിൽ ഭൂമി തൻ കണ്ണീരുപ്പ്, കൈവിരിച്ച് ഒരു മരം. സിക്സ്ത് ഹൈക്കു, വേനലിൽ മഴപ്പെയ്ത്ത്, ചിറകുകൾ ഒതുക്കി ഒരു കാട്ടുനീലി. വേനലിൽ മഴപ്പെയ്ത്ത്, ചിറകുകൾ ഒതുക്കി ഒരു കാട്ടുനീലി. ഹൈക്കു നമ്പർ 7, വീഴുന്നൊരു മരം, വസന്തമണയുന്നു, ഉടഞ്ഞിതാ കിളിക്കൂട്. വീഴുന്നൊരു മരം, വസന്തമണയുന്നു, ഉടഞ്ഞിതാ കിളിക്കൂട്. എയ്ത്ത് ഹൈക്കു, യന്ത്രപ്പങ്കകളില്ല, മാമരക്കൈകൾ വീശുന്നു കുളിർക്കാറ്റ്. യന്ത്രപ്പങ്കകളില്ല, മാമരക്കൈകൾ വീശുന്നു കുളിർക്കാറ്റ്. ഹൈക്കു നമ്പർ 9, വരണ്ടുണങ്ങി കണ്ണീരിറ്റി ഈ പുഴ, ഒരു ഒറ്റ പൊന്മാൻ. വരണ്ടുണങ്ങി കണ്ണീരിറ്റി ഈ പുഴ, ഒരു ഒറ്റ പൊന്മാൻ. മൈ ലാസ്റ്റ് പോയം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക. ഈ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക. ഈ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട്, കിളികളെ കേട്ടുകൊണ്ട്, ഓരോ മരക്കയ്യുകളും നമുക്ക് ചുറ്റും വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും?
ഓരോ മരക്കൈകളും നമുക്ക് ചുറ്റും വെട്ടിവീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? ഈ ലോകം നമുക്ക് അന്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യുദ്ധം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വെടിക്കോപ്പുകളുടെ സംഗീതമാണ് നമുക്കിന്ന് ഇഷ്ടം. ഈ ലോകം നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വെടിക്കോപ്പുകളുടെ സംഗീതമാണ് നമുക്കിന്ന് ഇഷ്ടം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോരയിൽ കുതിർന്ന് നടക്കുന്നു ഒരു മയ്യത്ത് നമസ്കാരം, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോരയിൽ കുതിർന്ന് നടക്കുന്നു ഒരു മയ്യത്ത് നമസ്കാരം, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം. പരസ്പരം ഒരാലിംഗനത്തിന് മടിച്ചുകൊണ്ട് നേർക്കുനേരെ നോക്കി നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നു. പരസ്പരം ഒരാലിംഗനത്തിന് മടിച്ചുകൊണ്ട് നേർക്കുനേരെ നോക്കി നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നു. നമുക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല, സഹോദരിമാരും. നമുക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല, സഹോദരിമാരും. നമ്മൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Mr. Soni, for sharing your poetry with us all. Please join me in welcoming Dr. Dimitris P. Kraniotis, who will be our first poet to join us virtually from Greece. Dr. Dimitris P. Kraniotis was born in 1966 in Larissa Prefecture in central Greece and grew up in Stomio, Larissa. He studied medicine at the Aristotle University of Thessaloniki. He lives in Larissa, Greece, and works as internal medicine specialist physician. He is the author of 10 poetry books in Greece and abroad, and is also the editor-in-chief of an international poetry anthology in English. Dr. Dimitris has won many honorary and international awards for his poetry, which has been translated in 28 languages and published in anthologies and magazines in many countries around the world. He holds many titles, including Doctorate in Literature, Academician in Italy, President Emeritus of World Congress of Poets, President of 22nd World Congress of Poets, founder and director of Mediterranean Poetry Festival, amongst others. Can we have a big round of applause for Mr. Dimitris? Before that, may I request you all, please join the audience so you can also see Dr. Dimitris. Yes, yes. Hello from Greece. Hello from Greece. Thank you for the invitation to this great poetry event. This is an honor for me to be with you. Another year, I hope to be there in Dubai with you. I will read my poems in Greek. My first poem has the title Ode to the Peace Hero. Γεννήθηκες μία φορά για 1000 επαναστάσεις. Πέθανες μία φορά με 1000 αναστάσεις. Φώτισες αιώνια ιδανικά σε σεντούκια ονείρων. Φύσηξες λέξεις ποιητών σαν έμους αρμονίων. Πόνεσες από απρόσωπες πληγές. Χαστούκισες αδικίες. Για την ελευθερία πάλεψες. Νίκησες για την ειρήνη. The next poem has the title Illusions. Ψευδαισθήσεις. Βουβές ρητίδες
στο μέτωπό μας τα σύνορα της ιστορίας. Ρίχνουν κλεμμένες ματιές σε στίχους του Ομήρου. Ψευδαισθήσεις, γεμάτες ενοχές, λυτρώνουν τραυματισμένους ψήθυρους που έγιναν αντίλαγοι σε φωτισμένες σπηλιές ανόητων και αθώων. Κύκνιο άσμα. Το σπίτι μας σε έρημο, χωρίς πράσινο κήπου, τα δέντρα από στάχτη. Διψάμε και πνιγόμαστε, χωρίς γύρι η άνοιξη, χειμώνας δίχως χιόνι. Ξυπνήσαμε, γεράσαμε. Στον ουρανό το βλέμμα μας, στο χώμα πάντα μόνοι. Γέμισε η θάλασσα πλαστικά, χωρίς όνειρα πεθαίνει. Το αύριο ελπίδα να ζητά. Ένα παιδί φεγγάρι φωτίζει το μυαλό μας. Το δίκιο μας τιμώνει. Χίλιοι νεκροί σκοτάδι, εφιάλτης που αυταπατά. Της γης κύκνιο άσμα. The next poem has the title Ideals. Βουνά χιονισμένα, μνημεία αρχαία, βοριάς που μας γνέφει, σκέψη που κυλά, εικόνες βαμμένες με ύμνους ιστορίας, λέξεις επιγραφών με ιδανικά γεωμετρίας. The next poem. Το ποτάμι της λύθης. Τα δέντρα κάηκαν, γεμάτη πληγές δάκρυσε η γη, δίπλα στο ποτάμι που έσβησε η λύθη. Η φλέβα της ντροπής, χωρίς αίμα, μας προσπέρασε. Ποιος άλλωστε το δάσος να αναστήσει? Δειλός καταδότης, ο λυγμός των ενόχων. Δεν μιλά, δεν γράφει, σβήνει και χάνεται. The next poem. Περισπομένη. Ηλίκων αθώων θυμάτων, σε πολεμικό ανακοινωθέν, αποσιώπησε εγγράφος την περισπομένη. Καταγράφοντας ανέξοδα συγγνώμη, με κατάπαυση λεκτικών πυρών, εν καιρό ειρήνης. The next poem has the title Puzzle. Να γεννιέμαι στο δάσος από νερό και χώμα, δέντρο να γίνομαι σκορπίζοντας τα φύλλα, να αιωρούμε ανίερα ως παζλ στον αέρα, να μετρώνε τα πουλιά ως ρητίδες με χρώμα, να αναζητώ με silver alert δίχως όνομα εμένα. Άψε σβήσε. Παραβίασε στα σύνορα που έθαψαν το γνώθις αυτόν. Γκρέμισες φυλακές πίσω από κουρτίνες που πυρπόλησε η σπίθα της οργής σου. Χωρίς ουρλιαχτά, χωρίς ψιθύρους, στο άψε σβήσε. Έτσι απλά γέννησες φως, σαν αγκάλιασες όσα δεν λέγονται, μα γράφονται στο σκοτάδι. Αυλή χωρίς σιωπές. The next poem. Αυλή χωρίς σιωπές.
Έσπασε η γλάστρα με τις σιωπές, ψήλωσε η αυλή μας. Χάθηκε σε ζυζάνια το ψες, γέμισε με θεούς ο κήπος. Κι άνθησε απόψε η κραυγή. Μόνη πια δεν θυμάται. Αν το σκοτάδι φώτισε, υφαίνοντας αυταπάτες, αν ο ήλιος βάλτωσε σε ρίζες ερηνίων. And my last poem has the title Our Heart's Visitors. Επισκέπτες της καρδιάς μας. Ξένη ομιλία με πέτρινο μανδύα πλανιέται απειλητικά σε κάθε βήμα μας. Ψυχρές στάλες ευγένειας καίνε την ανάσα μας. Έπαψε η ελπίδα να επισκέπτεται την καρδιά μας. Το χιόνι σήμερα δεν είναι λευκό, είναι άχρωμο, σαν τις ήριδες των ματιών μας, σαν το καλημέρα που δεν βγαίνει από τα χείλη μας. Έπαψε η αγάπη να επισκέπτεται την καρδιά μας. Σκισμένη αφίσα στη δίνη του ανέμου η κάθε λέξη μας. Γαλάζια βότσαλα βυθισμένα στο μπλε της θάλασσας τα όνειρά μας. Έπαψε η ποίηση να επισκέπτεται την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Thank you, Dr. Dimitris P. Kraniotis. That was a captivating performance. The oud is a stringed musical instrument prominent in medieval and modern Islamic times. It is the parent of the European lute. The oud is one of the oldest instruments going back thousands of years. I'm honored to introduce to you Mr. Rami Zaki, who is a banker by profession, but a musician by heart. His friendship with the oud started 25 years ago, and to quote him, he has spoken through his tender voice with unspoken words, entertaining people all over the world. Everyone, please welcome Mr. Rami Zaki on stage.
Ambreen, did you feel that? You know what? That took me into a whole new world. Let's move on to our next segment and invite Mr. Claudio Pozzani, Miss Sheikha Al Mutairi, Dr. Pushpa Satyashil, and Dr. Muhammad Badran on Zoom. Dr. Akash Uchi, please welcome on stage. We start this segment with Mr. Claudio Pozzani, who was born in 1961 in Genoa, Italy, and is appreciated in Italy and overseas for his poetic performances in the most important international literary festivals. His poems have been translated and published in more than 10 countries. Since 1995, Mr. Pozzani has been the director of the Genoa International Poetry Festival in Italy and has created and organized several poetry events in Europe. He's also the director of the House of Poetry in Genoa, which has over 120 free events every year. His inspiration for poetry is everyday life, dreams, new landscapes, traveling, and reading the works of great poets and writers.
He also enjoys visual arts and listening to music. Mr. Pozzani has been a recipient of numerous prestigious awards. A big hand for Mr. Claudio Pozzani. Sì. Okay, perfect. Before all, I really, with my heart, thank all the Poetic Art team, Dr. Ganem, all the team of Soka Gakkai and Poetic Heart, and His Excellence. Thank you for your praises, and all of you, all the poets. The first, thank you. You are always very kind with me, thank you. The first poem is dedicated to my mother, that just the 10th of February of last year passed away. So I read this poem also for her. And from about the moment where I go out from her, and was maybe the first time that our eyes crossed, but I don't remember this. A mia madre. Ti ho visto in faccia in quella stanza, io sporco di sangue e di muco, tu stravolta e curiosa. Ho tentato di dirti che non ero sicuro di voler restare fuori di te, ma le parole che avevo in testa nella mia bocca si impastavano male. Avevo appena imparato che tutta la vita sarebbe stata ipocrisia e paradosso. Ti avevo fatto appena soffrire, ti avevo fatta sanguinare. Eppure ero io a piangere e tu a sorridermi. Ti ho visto in faccia in quella stanza mentre mi portavano via. C'era troppa confusione per dirti quanto io fossi felice di poter finalmente dare un viso al ventre che mi aveva ospitato. E più tardi con i miei colleghi si discuteva di reincarnazione, di eterno ritorno, dei cicli di Vico. Ma non vedevo l'ora di rivederti e di conoscere il tuo uomo e vostro figlio, dei quali sentivo la voce ovattata e lontana. Ti ho visto in faccia in quella stanza e darei tutto quello che ho per ricordarmene. It's the spirit of my mother, maybe. Nice, I like that. The second poem is about the peace. The peace and is not only the lack of war, but is lack of idea of war. And this is the Marcia dell'Ombra. Is also the war between the light of culture, of art, and the shadow and the darkness of ignorance and indifference. This is La Marcia dell'Ombra. Shadow March. Stanno cadendo corde dal cielo e gelide catene ti danzano attorno. È un mondo di nodi da sciogliere al buio, tra un lampo e l'altro di fosforo e grida. È un groviglio di corde che rifiutano forbici. È un pettine che si incastra dentro chiome che non pensano. È ombra, ombra. È un battito di ciglia ancora. Ombra, ombra. È un battito di ciglia ancora. Mi guardo attorno e vedo dei muri. Persino il mio specchio è diventato un muro. Sui tuoi seni è cresciuta una pelle di muro. Il mio cuore, i miei sensi reincarnati in muri. E continuano a piovere preghiere e bestemmie che evaporano appena toccano la sabbia. E continuano a strisciare un silenzio velenoso. Avverbi, aggettivi, parole senza suono. Ombra.
ombra, è un battito di ciglia ancora, ombra, ombra, è un battito di ciglia ancora. Del sole vedo solo il suo riflesso nelle pozze iridescenti di acqua piovana. Della luna indovino la sua presenza nel buio, da lontano abbaiare dei cani legati. La mia pace non è la mancanza di guerra, la mia pace è l'assenza del concetto di guerra. La mia pace non è la mancanza di guerra, la mia pace è l'assenza del concetto di guerra e non ombra, ombra, ma un battito di ciglia ancora. Ombra, ombra. È un battito di ciglia ancora. Om, om. The third is about Hydra. Hydra is a very big monster, mythological monster, and a very, very little organism. And this is about the big and the little that mix together. Ho sette teste sui tentacoli, quella in centro è velenosa, 7 teste che mi guidano su una via pericolosa, 7 teste che se le tagli ne nascono subito altrettanto uguali. Le mie idee non si spengono con dei colpi di pugnali. Mi muovo lenta e una goccia nell'universo infinitesimale e aspiro invano al bracciare del bucato nel maestrale. Era che con me uso l'inganno, ma io sono immortale come un pensiero, rispondo coi sogni agli esseri mediocri dell'acqua pura, io sono il veliero. Gemmazioni per riprodurmi e come fenice rinasco in me, faccio del mio corpo la mia nazione, pertinace relapso senza auto da fe. Ruoto sui miei tentacoli come un'elica sensuale, produco gorghi e giochi d'acqua nella tua parte animale, sono inafferrabile come un drone bombardiere, sono estasi impalpabile e non ti posso appartenere. Ma quando io sento, io sono felice, come un ombrello che si schiude, come un fiume sotto la pioggia, come Ormione che mi illude. Idra sono e sarò sempre, mostro enigma o meraviglia, perduto sono io una goccia caduta muta dalle tue ciglia. And the last one is about the voice inside us. Cerca in te la voce che non senti. And with this poem I thank you again. And invocazione per voce. This. Ok. Cerca in te la voce che non senti. Mangia l'universo se non la comprendi. Basse case dai tetti spioventi, lacrimanti pioggia da gronde ormai marce, profumo di terra, di foglie di stagni, sinistro paesaggio di candido marmo. Cerca in te la voce che non senti. Mangia l'universo se non la comprendi. Vermi che giacciono sotto il fondo fangoso, topi che nuotano in ruscelli d'acciaio, fumo di nebbia, auto veloci che brucano l'este, tagliatelle d'asfalto. Cerca in te la voce che non senti. Mangia l'universo se non la comprendi. Ombre di Creta camminano stanche, scuotendo bassa la conica testa. Obliqui fantasmi stampati sul muro ricordano fughe e cavalli di Frisia. Cerca in te la voce che non senti. Mangia l'universo se non la comprendi. Cerca in te la
la voce che non senti. And do power, and do power, and do power. Mangia l'universo se non la comprendi. And do be, and do power, and do power. Cerca in te la voce che non senti. And do be, and do power, and do be, and do power. Mangia l'universo se non la comprendi. And do be, and do power, and do be, and do power. Cerca in te la voce che non senti. Mangia l'universo se non la comprendi. Grazia mille. Sometimes a poem does not require words. It's the heart-to-heart connection that matters. I would now like to invite next Ms. Sheikha Al-Muteri. Ms. Sheikha Al-Muteri is a renowned Arabic and international poet living in the UAE. She has a bachelor's in Arabic and a master's in library and information science. Ms. Muteri is head of the National Cultural and Public Relations and Media Departments at Juma Al-Majid Center for Culture and Heritage, and is a board member of several writers' associations and unions. Ms. Muteri has also won the Prince of Poets competition in 2019 and is the first Arab woman poet to achieve this honor. Her poems have been translated into several languages, and she has published 4 books. Please join me in welcoming Ms. Sheikha Al-Muteri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good evening, everybody. I'm so glad to be really a part of this Poetic Heart family. And I would like to say thank you for everyone who is here with us. I cannot be like Mr. Claudio, but I'll try to do my best. أمي ويبتسم القلب أمي تعالي نرتل هذا الصباح حنينا ونخبز أصداف بحر الحياة لتبدأ نورسة بالأماني فما العمر أيتها العمر إلا الأماني تروح خماصا وتغدو عيونا وتطلق من أول البصر المستنير تراتيل أمي على مهل يا يديها دعيها تصافح كل فصول الصباح دعيني أعيد أصابعها للسلام هنا فوق حجر دعانا طويلا وهدهد أحلامنا لننام وغنى وغنى فكيف ظننت سيغنيك عنا حديث الحمام أنا بعد صمتك ما عدت أؤمن إلا بصمتك أنا بعد هذا الجلوس الطويل نسيت خطاي أنا لن أكون سوى قدميك أنا لن أكون سواك ألا ابتسمي ينشد القلب أمي ضفيرة أختي أختي التي كانت تحب شعرها ضفيرتين أرجوحتين جدولين من صباح النور يا حمام ويشرب الهديل من عيونها ويرتوي التفاح والرمان والكلام أختي التي كانت تحب لعبة الظلال تحرك اليدين مرة طيرا صغيرا ثم مرة زرافة وهرة لا تطلع الحين فتقفز الحياة من ظلالها تحوم ملء ظلها وحولها تكاثر البكاء في الضفيرتين وحركت أصابع اليدين
خوفا مريرا مرة ومرة وجهين. البرد لا ينام والجوع لا ينام، وأنت يا صغيرة الضفائر تلونين عمرك الصغير بالظلام. أختي التي كانت تحب شعرها ضفيرتين قد أسدلت سوادها وخبأت أصابع اليدين، سرين أبيضين تحت التراب. هل تلعبين لعبة الظلال؟ الوردة. إنها الوردة خد يتمنى شربة من حوض هذا الفجر من بعض نداه. إنها الوردة صمت أحمر وحديث أحمر وحوار من حنين. لا تمتها، لا تقل أزرعها بين يدي ثم أهديها حبيبا. لا تمتها فغدا تكبر تذوي وتموت مثلما يوما تمنت أن تموت. فوق غصن ضمها يوما لتكبر، ضمها يوما لتذوي وتموت بين أحضان السكوت. Thank you. Thank you, Ms. Shaikha. That was wonderful. Please join me in welcoming next Dr. Pushpa Satyashil. Originally from Delhi, India, Dr. Pushpa Satyashil was born in 1941. She is an accomplished violinist and poet. She writes her poetry in Hindi. Dr. Pushpa has done her education in music, dance, and economics from Delhi. She holds prestigious music degrees including bachelor's, MA, MPhil, and PhD, and specialization in violin. She's an accomplished poet, violinist, and dancer. Dr. Pushpa started writing and publishing poetry while teaching dance, and has 11 books published under her name, including Journey of Violin from West to East, Apni Baat, Geet Pallavi, Satya Katha Pushp, Violin Ki Vikas Yatra, amongst many others. She has won many competitive prizes in music and poetry competitions in college. She also enjoys gardening, embroidery, and knitting in her free time. Dr. Pushpa, over to you. As you wish. Are you putting it or I start? Are you putting? Okay. No, that's good. Right. I can do it. Oh, I'll do it without it. Leave it, leave it. Just pull up the wires. Keeping the wires up. Keeping the wires up. Yes. Okay. Yeah, yeah. So sorry. Thank you. No, it's all right. Yes.
Thank you. Thank you. As John Lennon said, you may say I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. My first poem is regarding our environment, which is full of trees. And these trees give us a beautiful message on how to live our life. They become totally leafless, but again they are in their full form. The poem goes like this. सीखो तुम भी इन वृक्षों से जीवन की परिभाषा. गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, पत्रहीन भी हो जाते हैं, पर कालांतर में यही तो पुष्पित होकर मुस्काते हैं. मर मर कर भी छोड़ न देते जीने की अभिलाषा. सीखो तुम भी इन वृक्षों से जीवन की परिभाषा. क्या प्रेम नहीं इनको पत्रों से, क्या शोक नहीं इनके झड़ने का. हृदयहीन निर्मम निष्ठुर है, तोड़ दिया जो नाता इनका. नहीं नहीं ये तो करते हैं नवजीवन की आशा. सीखो तुम भी इन वृक्षों से जीवन की परिभाषा. पत्रहीन होकर भी ये अटल अचल क्यों रहते हैं. सब कुछ जीवन में खोकर भी प्रभाव मुक्त क्यों रहते हैं. इनके जीवन में जाने की बार बार होती जिज्ञासा. सीखो तुम भी इन वृक्षों से जीवन की परिभाषा. इस जगती पर क्या है, केवल आना जाना जीना मरना. फिर क्षणभंगुर जीवन पर क्या विलाप रुदन करना. उस छलिए की छलना से इन्हें न कोई निराशा. सीखो तुम भी इन वृक्षों से जीवन की परिभाषा. My second poem, coexistence and equality should be the main guiding force for humanity. All types of differences should be removed and avoided. है मानव मानव एक समान. हर श्वासों की हलचल में ऊपर नीचे नभ में थल में हो गूंज रहा बस एक गान. है मानव मानव एक समान. ऊंच नीच को आज मिटा दो, भेदभाव को दूर भगा दो. सबको अपने गले लगा लो, सब हैं एक समान. मानव मानव एक समान. पल दो पल का मिलन शेष है, 4 दिवस को सुखी वेश है. आने वाले जीवन से तू है कितना अनजान मनवा. मानव मानव एक समान. मूल्यवान है एक एक पल, जग को आज सिखाता तू चल. पता नहीं कब इस जीवन से हो जाए अभियान. मनवा मानव मानव एक समान. भेदभाव को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता जाता है तू. लेकिन मैं भी तू भी वो भी फिर होंगे सब एक समान. मानव मानव एक समान. तज दे मानव इस मग को, छोड़ अरे अब इस जग को. सुख दे मानव मानव को, आज इसी में है सम्मान. मानव मानव एक समान. Today, our social structure is full of negativities which should be removed. In this poem, the poet wants to write only for the benefit of society and to change the heart of the people. मैं एक ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ जिसके एक एक शब्द से फूलों की सुगंध आती हो. जिसके पद गुलाब की तरह नित नवीन संदेश देते हों. जो सदा चंपे की तरह लजाते हों और कलियों की तरह किसी अनदेखे सुख की आशा में झूलते हों. भौरों की तरह गुंजार करते हों और जिनका श्रृंगार मेरे मन के भाव हों. मैं एक ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ जिसका एक एक शब्द मुझे प्रेरणा प्रदान करता हो. सदा सत्कार्यों में संलग्न रहने की, और जो मुझे फूलों के समान हंसाता रहे, खिलाता रहे. मेरी आत्मा को सोने न दे वरन उसे जगाता रहे.
और जो मेरे आंसुओं को अपने में समाने की क्षमता रखता हो। मैं एक ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ कि जिसको लिखने वाली कलम स्याही में नहीं, उर की वेदनाओं में और आंसुओं की धाराओं में डुबोई गई हो, जो स्वयं ही बार बार मचल उठती हो गीत लिखने के लिए, जो कि उस नग्नता, बर्बरता और पाशविकता के चित्र खींचे जो कि आज हमारे समाज में न जाने कहाँ से आकर समा गए हैं। मैं एक ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ जो दसों दिशाओं में गूंज उठे और जिसकी ध्वनि सुनकर वे भी जाग उठें, जो कि आज तक अपने हृदय का द्वार बंद करके बैठे हुए हैं, जिनकी आत्मा कुचली गई है, जिनका मन बंदी हो गया है और जो अपने हाथों ही विनाश कर रहे हैं और दूसरों को धोखा देकर स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मैं एक ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ जो कि जन जन में सृजन का शोर बचा दे, देश भर के प्राणियों को पुकार कर कहे, उठो उठो कुछ करो, यूं अलसाए मत पड़े रहो, देखो आज कैसा सुंदर भोर है, इसकी गुनगुनाहट को सुनो, पक्षियों की चहचहाहट को सुनो और इस जगत को अपने सत्कार्यों से और भी सुंदर बनाओ। Now, these three poems I wrote when I was 18 years of age, 1960 I wrote. And the poem I am going to read now, I wrote at the age of 81. Spring is a very welcome season, as we all know. In life also, there can be a feeling of spring if people are cooperative and full of positive thoughts about the old people who are not so happy in their life and cannot help themselves. Just a little helping hand can bring smiles on their faces. So my question is, बसंत कब होता है? When is the spring season? नए नए पत्तों के आने से ही बसंत नहीं होता है। कभी कभी एक भीनी सी मुस्काहट में भी बसंत होता है। गरीबी के दलदल में पिसते धंसते आशा की एक किरण दिखाई दे जाए तो उन चमकती आँखों के अश्रु कणों में भी कभी कभी बसंत होता है। सूखे मुरझाए चेहरों के पीले रंग में, सूखे ओठों के धीमे कंपन में, किसी अपने की आहट के आभास से ही कभी कभी बसंत होता है। जीवन की गहराई यादों में, बढ़ती उम्रों के सायों में कोई सपना बन मीठी याद जगाए तो उस पल में भी बसंत होता है। ढलती आयु, झुकते कंधे, बेबस लाचार निरखती आँखें, तिरछे पड़ते पैरों को लाठी देकर कोई अपना हाथ बढ़ाए तो उस पल में भी बसंत होता है। सूनी जिंदगी के सूनेपन को जब कोई अपना समझ पाए तो अपने हाथों से उनके हाथों को सहलाए तो उस गर्माहट में भी बसंत होता है। नए नए पत्तों के आने से ही बसंत नहीं होता है, एक भीनी सी मुस्काहट में भी बसंत होता है। Thank you, all the distinguished guests. Organizers and audience for inviting me to this symposium where we strive to be the change that we wish to see in this world. Thank you so much. I'll take 5-10 minutes. Thank you, Dr. Pushpa Satyashil.
आपकी सुंदर कविताएं हमारे साथ सांझ करने के लिए धन्यवाद। Before we move on to the next poet, Dr. Podzani and Ms. Shekha, would you like to join the audience to enjoy the poems? Dr. Kiji will just second. Up next, please welcome Dr. Akash K.G. Uchi, who will be sharing Dr. Ikeda's poems with us. Dr. Uchi is the South Asia representative of Soka Gakkai International and is engaged in the cultural and educational exchange between India and Japan. He has been narrating the poems of Dr. Daisaku Ikeda, President SGI International at the Poetic Heart since 2012. Dr. Ikeda is a leading peace activist and a prolific writer who has over 100 works published to his credit. For his humanitarian endeavors in a range of fields, he has been conferred numerous awards, including the United Nations Peace Award. Dr. Ikeda's pursuit to promote peace through humanism over the past 60 years has been recognized worldwide, for which he has received over 300 academic honors, the highest awarded to a single individual. Over to you, Dr. KG. Good evening, everybody, and very happy to be in the poetic sessions, and we really thoroughly enjoyed. So I like to introduce Dr. Ikeda's poetry, and maybe I like to make a little bit of background as well. So I'm going to introduce three poetries, the poem by Dr. Ikeda. Out of three poems, the two poems related to the cherry blossom of Japan. So this poem was written in 1943, April, when Dr. Ikeda, poet, was 17. He was working in an iron works in Tokyo's Ota Ward. The area was heavily damaged in air raid by US. The poem was composed when the poet observed the cherry blossoming among the charred ruins of a temple in that area. So cherry blossom is the most beautiful flower, a symbol of Japan, loved by everybody. When the times comes, the bulbs will blossom all together, though it comes slowly. The scene of cherry blossom is like a beautiful painting. The petals of the full bloom cherry blossom will fall all together once the first spring wind comes with the rain. The gardens and roads, rivers will be carpeted with the numerous number of pink petals. The way how the cherry blossom fall is resembled with the young soldiers fell in the battlefield during the World War II. The beauty of the cherry blossom is always accompanied with sadness of falling petals. So now I'm going to introduce the poem titled The Blossoms That Scattered. Cherries in the bloom that the air raid spared, blue sky above them, fallen petals jumbled. For a background, the gutted ruins of reality and the pitiful people
who cannot look up to them. The bitter are their long wanderings, the load of parents and child. Amid the waves of little sharks, the flowers in bloom, cherry blossom is their hue of dawn. Oh, there is a simile in the existence, men of power and men of peace. Blossom that scattered, blossom that remains to be blossom that scattered. So sings a man. The blossom of youth. How many million? Why must they scatter? Why must they scatter? In distant southern seas, ill-fated cherries, who bloom not yet on them, their branches are in pain. And my friends remaining, their hearts, before we know it, wounded by the loss of the world of ideal. Are all things impermanent? Are they eternal? Without even knowing, must we scatter? Blossom that scattered, blossom that remain, bloom forever. In spring, send out your fragrance on the storm. Thank you. So another poem on cherry blossom was written a little later. The spring breezes. Spring is the time cherry blossom bloom. The sudden shower has passed. The spring breezes rustle. The blossom of the cherry apple wake from sleep, one petal dancing. By the rocks in the garden, the simmering, the heat waves rise. On the surface of the pond, a leaf boat glides quietly along. I pray that the spring breezes of good fortune blow in the hearts of all. The last one is titled The Moonlight. Moonlight. In the shining realm of the silver monarch, the serene light of wonderland peace, I want to become drunk with moonlight, not out of tender sentimentality, but as a human being living in fullest harmony with nature, determined never to lose sight of its primal being as a natural man. Unhurried, I want to love the moonlight. From that dot at the zenith of the deep, mysterious midnight sky, beams of the moon that come quietly streaming down. In them, the rigorous, unspeaking light of the life force. Instead of those who live ever by the inherent law, how many stern, silent counsels have I learned from it? How many paths of
encouragement. One man sings of the full moon, another fashions a sonata. The Apollo spaceship reflects its face. I want to observe the posture of the moonlight for the epitome of the moving universe in its stillness. I believe is the epitome of human life. Over this round garden, golden waves drift lightly. This stainless mirror gazes with the light of compassion at the green earth as it moves and sorrows. I love the moonlight. Not even the cloud can assault it, not even the wind. No shadow across the face of that flashing gold fire. Tonight again, I alone talk with the moonlight, pondering my life with its accumulation of cares. I watch the moonlight. Thank you. Thank you very much. Dr. Uchi, our heartfelt gratitude to you for connecting us with Dr. Ikeda's words. Next, we have Dr. Muhammad Badran, who will be joining us on Zoom from Egypt. Dr. Muhammad Badran, a prize-winning poet, prolific author, and highly respected academic, was born in Egypt. He obtained a Bachelor of Arts degree in May 1981. Dr. Badran was appointed as a teacher at the Department of Arabic Language and Literature at the Faculty of Arts in Quina and completed his studies, obtaining a master's degree in 1985, where his dissertation was on the role of poets in development of literary criticism. Since 1998, Dr. Badran was seconded to work in the Faculty of Humanities and Social Sciences at the United Arab Emirates University until 2006, after which he was appointed Dean of the Faculty of Arts in Quina, South Valley University. He has had his poetry published in both Arabic and German newspapers and magazines, while studies, research, and articles by others have been written about his poetic works in Arab countries and Germany. Mr. Muhammad Badran. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for the Poetic Heart for the poet Dr. Muhammad Al-Mur and Dr. Muhammad Al-Mur is all the friend for me, and our friend Dr. Shahab Ghanem, Dr. Abdul Hakim Zubaydi, Dr. Manfred Malzan, دكتور دايتاكو الشاعر محمد الجلواح والشاعرة شيخ المطيري وكل and everybody in the meeting, and for all our friends in the United Arab Emirates and around the world. Greeting from Upper Egypt, and I share with you my joy of poetry that makes our world more peaceful and beautiful. The first poem
She said, I love you. And it started. She said goodbye, and it was over. The second, in Arabic, أغنية للحب. ولماذا تبغي أن تقتلني وتسدد كل سهامك في قلبي وتخطط ليلات كي تضع شراكك لما أجتاز طريقي، فأنا إنسان مثلك أصحو كل صباح منتشيا بالفرحة والشوق، وأسمع مثلك شقشقة الطير أغاريد الفرحة، ألهو مثلك في الأرض وأزرع فيها وردا، فلماذا تزرع فيها شوكا؟ ولماذا تزرع فيها لغما؟ ولماذا حين أشد يدي إليك أمد يدي إليك تشد إليك زنادك فتصافحني طلقة؟ فأنا إنسان مثلك أحلم بالحب وبالأرض الخضراء. لماذا نبتسم إذا نظر الأطفال إلينا؟ ظنوا الأرض جمالا وسلاما حتى كبروا ألف الأرض جحيما وحروبا وتراثا من حقد وجماجم يسألنا عنها الأطفال. لماذا قتلوا؟ ولماذا خلفتم جيلا من إرث الأحقاد يفتش أطفال في سترة مقتول لا يجدون سوى صورة طفل منتظر لأبيه وقصاصة شعر للزوجة والمحبوبة، لا يجدون سوى نظرة عيني لائمة سائلة هذا القاتل. هل فكرت وأنت تشد زنادك أنك تقتل إنسانا مثلك يضحك لك يبكي مثلك، إنسان ذو عينين وذو شفتين وذو حلم مثلك، إنسان يشعر بالفرح وبالخوف وبالحزن وبالحب وبالنار. من يدخل فرحة عيد في قلب امرأة سكلى تنتظر الطارق؟ قد يأتي الولد المأمول وهذه أرملة تنتحب بصمت يقتلها التذكار، تقلب وسط ملابسها هذا فستان الفرح وهذه صورتنا. فيشير الطفل إليه ويسألها ومتى سيعود أبي؟ تنظر في عينيه فتبصر دمعه. كن ما شئت ولا تكن القاتل والمقتول، وكن العاشق والمعشوق. خالف رأيي بالرأي وليس النار، فرماد النار يخلف جذوة حقد تشتعل بريح حمقاء. سنزرع من كل رماد الأرض زهورا وحقولا من حب تمرح فيها الشمس، يغني فيها الليل فترقص أنجمه وبلابله. ضع في جيبك وردة من حب في قلبك تنمو وتظلل سقف الأرض، تغني كل البشرية أغنية لسلام الأرض وللحب وللإنسان. فأنا إنسان مثلك يبحث فيك عن الإنسان، وأنا نبت الحب بكل بقاع الأرض في كل زمان، وأنا التوراة، أنا الإنجيل، أنا القرآن، وأنا من كرمه الرحمن، وأنا إنسان يبحث فيك عن الإنسان. The second poem, we are boys. نحن الشعراء
نحن الشعراء نصطاد الماء، نبحث عن موج في الصحراء. نحن الشعراء، نحن الشعراء نصطاد الماء، نبحث عن موج في الصحراء. نحن الشعراء نتخيل أشياء، نتخيل أن الموج جميل في الصحراء، أن الورد يغطي كل فضاء، أن الورد يغطي كل فضاء. نجعل من ليلى قمرا حتى لو كانت شمطاء، نجعلها أحلى من كل بنات الأرض، ونمنح عينيها السحر ولو كانت عوراء. نحن الشعراء نتخيل أشياء، أن المعشوقة أجمل من كل بنات الأرض، ومن كل بنات الأرض نتخيل أننا لم نسبق في العشق، وأن المحبوبة ليست واحدة من بين نساء، أن المعشوقة إن صمتت أبلغ من كل الفصحاء، حتى لو كانت مثلي تجهل نطق السين ونطق الساء. نحن الشعراء من قيس المجنون وحتايا نهرول بحثا عن ليلى في البيداء، نبحث عن وهم لكن لا نعرف أنا كنا نبحث عن سمك في الصحراء. نحن الشعراء ضعفاء يخشانا الأمراء. نحن الشعراء ملائكة في الحب وجن في الهيجاء، نرفع ألوية سنان الهجو مع البؤساء. نحن جيوش في الحرب وخير في السلم، وهمسة قيس في الصحراء، نكتب فوق الرمل الأسماء. نحن الشعراء ملايين منذ المتنبي والخنساء، نبحث عن جوهر ذات الذات، نترجم عنكم شوق العشق ومعنى الفرحة أو في الحزن رثاء. نحن الشعراء مساكين ننزف شعرا كي يحيا الشعر ويفنى الشعراء، نمتلك كنوز الدنيا لكن فقراء، نعرف جوهر كل الأشياء، نختلق الأنباء، نخترع الأشياء، نمنح للرمل الهمسة، نقف على الأطلال ونستوقفكم في استبكاء، نبقى في حضرة مولانا الشعر ونركض إثر غزالتنا حتى نملكها، نطلقها في الريح فتغدو في خيلاء. نحن الشعراء، نحن الشعراء مجانين يعشقنا العقلاء. شكرا لكم. Thank you. Thank you so much, Dr. Muhammad Badran, for being a part of the Poetic Heart and presenting your magnificent poems. After sharing her wonderful poetry with us, we are delighted to witness another performance by Dr. Pushpa, who will be playing the violin. Music is the great uniter. It is the incredible force. And they say, where words fail, music speaks. So please put your hands together for Dr. Pushpa. Hi everyone, so dinner has been arranged, so we kindly request you all to stay seated, and we really want you guys to enjoy the dinner with us.
So please remain seated.
Anyway, it went in the end. It went out of you, so no use now. Can you carry this? Sure, yeah, why not? We'll carry it. Want to carry this as well? Thank you for that spectacular performance, Dr. Pushpa. We're honored to have you amongst us. Our last segment of this evening will have recitations by Dr. Khalil Ailabuni, Mr. Wael Al-Sai, Professor Angelica, and Dr. Shihab Ghanem. Professor Angelica will be joining us on Zoom. May I request Wael and Dr. Ghanem to please join us on stage. We begin this segment with Dr. Khalil Ailabuni. Dr. Khalil Ailabuni is from Palestine and came to Abu Dhabi in 1971, which has since been his home. During his studies in Cairo, he practiced radio work on Radio Palestine, affiliated with the Voice of the Arabs. With the support and patronage of His Excellency, Dr. Mania Al-Kutaiba, he presented a program on petroleum entitled Black Code, which began on the radio on the 1st of February 1971. And the program lasted 20 years. During that time, he worked as a director of the Office of His Excellency, Dr. Mania Saeed Al-Kutaiba. On the 2nd of December 1971, he had the honor of announcing the establishment of the United Arab Emirates after he attended the event and recorded it for radio. Dr. Ali Booni has published many books and poetries. However, his close relationship with the late Sheikh Zayed and accompanying him on many trips, especially his trips to Morocco, had the greatest impact on the development of his cultural perceptions. And he now has a good stock of audio and videotapes that tells the thought and strategy of the leader and his great achievements. He's the author of the well-known book, The Book of Zayed the Human. We will have a video of Dr. Ali Booni. قابيل أين أخوك؟ جاء خليل عيلب صوت يصيح بحرقة يشكوك قابيل يا قابيل أين أخوك؟ قابيل اسمع فالنداء مزلزل الطالبون لثأره نادوك أقتلته قابيل؟ أقتلته قابيل؟ قلها باكيا وبدون أي مبرر أرجوك قلها وعش باقي حياتك نادما ما بين أشرار الورى صعلوك أنسيت يا قابيل أن أبا أخ لك رغم ما فعلت يداك أبوك أنت ابنه وأخوك أيضا ابنه فمن الذين بقتله أخذوك هابيل سار إلى السماء وعينه ترنو إليك
ولا تثير شكوكا. لم ترتفع يده عليك مدافعا بحياته لو شئتها. It's always fascinating to listening to Dr. Ayla Booney. The event is for 20 more minutes. Thank you for being such a patient and wonderful audience. We would love you all to join us for dinner in some time, and would like to request you to please be seated for some more time. A huge favorite of our young student poets and a supporter of the Poetic Heart event from its early days, it is my pleasure to invite next Mr. Wael Al-Said. Mr. Wael Al-Said is an Emirati poet, translator, and athlete. He writes in both Arabic and English. His poetic style has been described as being a unique blend of Arab and Western influences mixed with a touch of both ancient wisdom and modern practicality. From being an accomplished poet, he is also an SME business owner. While his occupation and passion focus on martial arts and fitness, his heart lies in poetry, literature, art, and music. He owns his own martial arts and fitness academy in Dubai that is funded by the Sheikh Khalifa Fund for Enterprise Development and supported by the Mohammed bin Rashid Establishment for Young Business Leaders. Mr. Wael is a Master of Arts and a graduate from the University of Glasgow. He attributes his inspiration to the works of Nizar Qabbani, Charles Bukowski, Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran, and Jalal al-Din al-Rumi. A big round of applause for Mr. Wael. Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all well. Thank you for giving me the opportunity. Thank you to His Excellency. Thank you to all the poets, the supporters of the festival. There's been a lot of giving in the last 2 days. I've had the honor of being part of this festival since day one, and it seems to be giving more and more and more. And this poem is in the spirit of giving, and it's called The Giver. I use the word Allah in this poem. Please feel free, you have my full blessings, to use whatever word that fits you in that connection. Whenever you receive anything in your life, keep the following in your attention. Good or bad, small or big, a little or a lot, sweet or bitter, beautiful or ugly, smooth or hard, life or death. All that is given to you is supplied by the giver. And the giver is always Allah. This especially holds true for when you give to others. Know that when you give to others, you are in fact giving the giver's gift through
you. When you receive or give to others in this way, you are in contact with the treasury of the divine, where the more that is taken, the more there is to give. The next one is called vitamin D. And I think a lot of the kids, this is the first time they bring me out in front of the adults, by the way. Normally I'm with the children. And I love being with the children. We seem to have a little bit of a connection. But I think this year they let me loose with the fine adults here. So a very short story about this poem. I had to see a doctor very recently. And the doctor asked me a question. When was the last time you had a blood test? And I said, I can't remember. And then they said, he said, go get a blood test, and I want to know your vitamin D level. And the results showed a severe lack of vitamin D. And that really got me thinking, because I really have no excuse. I'm an Arab, and I live in a desert. I'm the last person on the globe that should have vitamin D deficiency, but the statistical reality is I'm not alone. So, this one's for everyone who might have a vitamin D issue. Go get yourself some vitamin D. There's a great offer going on at the moment. You can get as much as you need entirely for free. Allowing the sun to kiss your bare skin will strengthen your bones, supply you with a more pleasant mood, provide better quality sleep, and shield you from the modern aches and pains of the mind. Living without the sun's kiss in a desert like ours comes with a very heavy price to pay. I know this very well because I've paid the bill. So, go get yourself some vitamin D. And like I mentioned before, there's a great offer going on at the moment. You can get as much as you need entirely for free. But just like there's a sun in the upper sky, there's also a sun in your inner heart. And distancing yourself away from that sun is equally, if not more, damaging to your life. Have you ever felt the rays of your inner sun? Or is the very idea of such a sun a fairy tale to you? If you are interested in this sun, I recommend you look at your passion interests in life. There you will feel the rays of your inner sun touch your bare soul. And the more you expose yourself to those rays, the warmer this cold world will become. So, go get yourself some vitamin D, not just for your sake, but for the entire world and me. This is my last poem for today.
It's called Details. I'm a person that likes details. That can be quite annoying to some people, but I think many artists are very particular in their crafts. So this is called the Details. The devil is in the details, but so is the divine. Look closely. Look closely at the details in your life. There are no trifles too small to be ignored on this path. Success and failure, life and death can often be mere inches apart. Most ignore the details in fear of meeting the devil. But what most have forgotten is that the devil himself was, once upon a time, a beloved of the beloved. What in heaven and earth does that mean? I hear you ask. It means this: the devil is not your enemy. Ignorance of the details of your own self is. Shukran. Thank you. Thank you so much, Mr. Weil. Please welcome next Angelica Santa Olaya on Zoom from Mexico to inspire us with her poems. Professor Angelica Santa Olaya was born in 1962 and hails from Mexico City. She's a poet, writer, historian, and a teacher of Spanish and literary creation at the National Institute of Fine Arts. She has a bachelor's degree in journalism and collective communication from UNAM and from INAH, a master's in history and ethnohistory. She also holds a diploma in literary creation from SOGEM. Professor Angelica says, "My poetry is born of the reality that surrounds me and dreams about the reality. I worry about people and nature living in harmony. Night and silence are my best friends to write in. I love music, cinema, sea, figs, trees, mountains, and snails, because they're small beings that show us the tenacity and patience. I love the red color of blood flowing in the veins of intense life." Professor Angelica's work has been published in more than 100 international anthologies of essays, minification, short stories, poetry, and theater, as well as in various newspapers and magazines in America, Europe, Asia, and the Middle East. Part of her work has been translated into Romanian, Portuguese, English, Italian, Chinese, Catalan, and Arabic. Over to you, Professor Angelica. Thank you. Thank you so much. Hi, everyone. I want to say before, thanks to Dr. Shihab Ghanem and Dr. Daisuke Aikira, strong columns of this important festival. Thanks to the all team and all of you for staying here. I will read my poems in my language, Spanish, and the first poem is inspired by an indigenous woman from my country. The name of this woman is Queen, Reina in Spanish. Reina, sus manos desperezan el maíz acunado en la entraña de la espiga. La leña parlotea con el fuego mientras los pechos se desbordan al hervor de la sonrisa. El espíritu de luz se arropa con la niebla
y se arruma en los brazos del lago mayor. Los tizones bostezan bajo la arcilla. Sus ojillos refulgen en el quicio donde reina trasiega los recuerdos. El maíz, hecho carne, espolea la siesta del fogón. La muerte tiene sueño. El ojo cíclope del bosque se cierra y el lago distiende su cobija de cristal. Mañana, las manos de reina parirán otra vez hondas semillas para sembrar el vientre de los hijos del sol. The second poem is for the poor people from my country. Pedros Páramos. Una espina suicida la convergencia de los andenes antes de que el sol descubra la endurecida carne. Buscar entre sombras la grieta por donde escurren los desmesurados ombligos. Es como querer surcir con fuego la cera que derrite la conciencia. Hay mariposas y corazones que nunca estiran las alas simplemente porque otro se tragó el capullo. The third poem is De brillos y blancuras. Si blancos como los muros de los santuarios fueran los cimientos de las vertebradas intenciones, no se necesitarían cortinajes de rojo terciopelo para cubrir los ojos de quienes aprendieron a leer los labios del universo en el rostro del cielo. Hombres de tierra sin más túnica que la saliva del viento sobre escamas de sudor. Hombres que no conocen brillo más exacto que el del sol bruñendo el maizal. Hombres sin más oración que el susurro de la mano sobre el arado y el pie instigando la tierra para cerrar los labios de la noche con el bocado que abastece los pasos del día siguiente. Hombres que dan al mundo alimento para continuar andando. And the last poem is For All of Us. Corchea de ala oscura. En la flor de cristal que corta con sus pétalos la piel del aire. En la huella que dejó sobre la playa la lengua de Neptuno. En el cielo que derrama su aliento fantasmal sobre los hombres. En las calles cansadas que detienen su paso frente al llanto de un niño y en la sonrisa abierta a la migaja de la vida. Ahí está la mano que abre la puerta de todos los templos. La mano que echa a volar y a rodar por la cuesta las piedras del silencio y luego las reúne en cualquier vado a la orilla del camino. Ahí están todos. Ahí estamos todos, tatuados en el sueño de la palabra y en el adormecido filo de una hoja prendida de la rama, lecho de antiguos arsenales donde duerme la semilla, corchea de ala oscura que despierta la voz de las retamas, guerrera que apunta la flecha de su canto hacia el ojo del molino que no cesa de girar. God, thank you so much. Thank you, Professor Angelica. That was indeed wonderful. Our next and final poet is someone who has been integral to the Poetic Heart's journey since its inception. He is truly the pillar of the event. Please put your hands together for Dr. Garner. Thank you so much for.
First, I want to say that I'm very thankful to His Excellency, Mr. Muhammad Al-Mura, for having the patience to stay to the end. Because guests of honor, often they just leave after half an hour or so. I know that we are running behind time, so I will be to the point short, so I didn't allow them to introduce me. But I'll read 3 poems. The first one is in Arabic. It's about creation, God's creation of the human being. The second one is a short poem about Poetic Heart in English. And the last poem is a surprise. So let's start. معنى الحب نحبك معنى الحب لولاك لم ندري فأنت خلقت الحب في أول الدهر وأنت زرعت الحب في قلب آدم لحواء في الفردوس في لونه العذري فكانت له حواء أحلى رفيقة تبادله حبا يسيل كما النهر وقد غار إبليس من الحب فهو لا يحب سوى الأحقاد والكره والضر فوسوس للاثنين وهما بعالم من السعد والحب المضمخ بالعطر فذاق ثمارا بعدها سوءتاهما تبديتا كيف السبيل إلى الستر لقد خسف الأوراق والقلب مثقل بما اقترف من زلة دون ما عذر وكم طلب الغفران والله غافر لمن تاب من فعل الخطيئة والوزر وقال اهبطا منها وقال اتبع الهدى ومن شاء من أبناء آدم للحشر هناك هما في كوكب الأرض عاود اللقاء وعاد الحب يطفح بالبشر ولكن حب الأرض حب تزاوج وسكنة ويسمو بالمودة والصبر ويبقى هو الرحمن أسمى محبة تفيض بأنوار القداسة والطهر فمرحى لمن يهوى وطوبى لمن له حبال مع الرحمن في السر والجهل. The second poem is about Poetic Heart. I read it in English. Every Poetic Heart, we have themes. The first theme was peace and harmony and love and harmony and environment. And every year we add one theme. So I tried in this poem to summarize all the themes that we have used during this journey, like building bridges. The journey of one with a poetic heart is in itself the destination. Not only crossing bridges, but also building bridges with resilience and determination. A poetic heart seeks peace of mind, but also peace at large. Universal peace and harmony with friendship and tolerance. Cherishing God's gift of environment with invincible spirit, creating hope, rekindling values, and coexistence. Thank you. Thank you. And thank you. And now we come to the last poem, which I said is a surprise. Why is it a surprise? First, it is a little long,
But it is not my poem. It's actually the poem of my guru, my father. Which Can we have the translation? Dialogue of Skulls. He wrote it maybe before the World War, probably. And just before or just after, I'm not sure. It was in his first book of verse. حديث الجماجم في ساحة مقفرة خالية إلا من الديدان بين الثرى ومن عظام هشة بالية لم يترك الدود بها منخرا قد جلس الشاعر في ناحية معتزلا مستسلما للكرى قد آثر الراحة والعافية ففر من ضجة هذا الورى إلى ربى مقبرة نائية يجهل فيها المرء مهما درى. واستيقظ الشاعر من نومه على صياح شق جوف السكون. حتى هنا يزعج من حلمه، حتى هنا يحرم غمض الجفون. من ذا الذي يسعى إلى غمه وهو الذي طلق دنيا الشجون؟ أميت قد هب من رغمه أم هاتف ليست تراه العيون أم خاطر قد جال في وهمه وهو كثير الوهم جمع الظنون. هذا الذي تبصره عينه جمجمة أم أنها حالمة؟ وذا الذي تسمعه أذنه حديثها أم أنها واهمة؟ كلا فما جال به ظنه أو حومت في رأسه حائمة. جمجمة هاج لها حزنه لما بدت هائجة ناقمة. جمجمة ضج لها فنه صاحت بأخرى عندها قائمة. قالت لحاك الله من ساخرة لا تعرف الحق ولا تفهم. ألم تكوني قبل يا خاسرة لخادم في بيتنا يخدم وكنت فيه الأب الربة الآمرة يصدع من شئت بما أحكم. وقد بنوا قبري كالباخرة وقبرك الخامل لا يعلم. وشيعتني الزمر الزاخرة ولم يشيعك ولا مسلم. قالت بلى. قالت فما جاء بك إلى مقر الآنف الشامخة؟ لقد تعاليت على منصبك يا هفوة جئتها صارخة. عودي إلى مطربك ولا تكوني وقحة بائخة. لا تجعلي العلياء من مطلبك والذروة الشارفة الباذخة. قد ميزتنا عنك في مذهبك أقدام جد في العلا راسخة. قالت كفى يا قدوة الأكملين بأنفك المعوج لا تفخري. قد زال ذاك الأنف في الزائلين وضاع مجد المال والعنصر. نحن هنا عظمان لو تعقل لا فضل للعظم على آخر. بل ربما كنت بما تعلمين أحقر في الخبر من المنظر. لا تجهلي فالويل للجاهلين إذ يلبسون الحق بالمنكر. لقد بنوا قبرك من جلمد وقد حثوا فوقي بعض التراب. فجاء سيل في ضحى أربد فزلزل الوادي ورج الشعاب. خرجت من مزيك الموصد ومزق الطوفان عنك الحجاب. وجاء بي أعجب للمشهد وأنظر المجد مضاع الجناب. إن تستريحي ها هنا تحمدي أو لا فقد حق عليك العذاب. فهمت الجمجمة السيدة أن تصفع الجمجمة الخادمة فهب ريح هبة واحدة دحرجها كالكرة العائمة حتى هوت تصرخ مستنجدة
في حفرة ضيقة قاتمة وقهقهت من خلفها مرعدة جمجمة فوق الثرى جاثمة والشاعر الصاحي جفا مرقدة في عجب من هذه الخاتمة. شكرا. الحقيقة أنا اخترت هذه القصيدة لأنها أحسن قصيدة كانت تناسب الثيم للبويتيك هارت هذه المرة، فاخترتها، وبذلك صار لدينا الآن عدد الشعراء زاد واحد أيضا. شكرا جزيلا. أظن الآن تقديم الجوائز أو الشهادات ثم العشاء. Thank you so much, Dr. Ghanem. You have been such an inspiration to all of us throughout the journey of Poetic Heart. All good things must come to an end, but every end is the start to a new beginning. I would like to invite Mr. Gaurav Singhal, SGI Gulf representative, to initiate the closing ceremony. Hello everyone, good evening. To our lovely audience who have joined us from around the world for the 12th edition of the Poetic Heart, Connecting Humanity. The Poetic Heart, in its 12th edition two-day event, highlighted the theme, Rekindling Values and Coexistence, showcasing influential and beautiful poetry recitation by our young budding poets, determined ones, and world-renowned Emirati and international poets, mesmerizing musical performances, and book launch. I would like to take this opportunity to express our gratitude to our sponsors, Emirates NBD, Agathia Group, Nestle, Al Marai, and Fun Asia Network. A very special applause to Dr. Shihab Ghanem. He's our guide, he's our mentor. His energy is undefiable as he continues to motivate us each year. Without his support, this celebrated experience would not have been possible. I would also like to extend our deepest appreciation to our chief guest, His Excellency Muhammad Almur, poets, musicians, and the young poets for being a part of this occasion. Finally, a big cheers to all of you for coming tonight and all the SGI volunteers who have worked tirelessly day and night to make the 12th edition of the Poetic Heart a remarkable victory. Till we meet next year, stay safe, stay healthy. Thank you all. Thank you, Gaurav. May I please invite all our poets and performers on stage for the presentation ceremony felicitated by our chief guest, His Excellency Muhammad Almur.
Let's give a big round of applause for Miss Silvana. Mr. Jilwa. Mr. Jilwa. Mrs. Soni Velakaran. Mr. Soni. Mr. Podsani. Ms. Shekha. Dr. Pushpa. Mr. Rami Zaki. Mr. Suresh will receive the trophies on behalf of our Zoom poets. Professor Angelica. Dr. Khalil Ailabuni. Dr. Dimitris P. Kraniotis. Dr. Akash Kiji Uchi. Dr. Mohammad Badran.
Mr. Wael Al-Said. And Dr. Shihab Ghanem. Can we please continue the applauses, please? As one final activity, can we have everyone on stage for the commemorative picture, please? Everyone, please join in.